Dear students, today we are going to study about the topic that is Herbert Spencer. Yesterday class we discussed various Western and Indian sociologists who contributed to the development of the sociology. In that we discussed Western sociologists, some of the Western sociologists. And last class we discussed only one Western sociologist, that is Auguste Comte. But today's class we are going to study about the another important Western sociologist, Herbert Spencer. Herbert Spencer ಎಂಬ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಕುರಿತು ನೋಡೋಣ. Herbert Spencer was considered as second father of the sociology. He was considered as second father of sociology. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಎರಡನೇ ಪಿತಾಮಹ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕರೆಯಬಹುದು. ಏನಂತೇಳಿ ಎರಡನೇ ಪಿತಾಮಹ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಎರಡನೇ ಪಿತಾಮಹ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮೊದಲನೇ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು? ಫಸ್ಟ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಆರ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ವಾಸ್ known as Auguste Comte, and second father of sociology is Herbert Spencer. It's very important question. Who are the second father of sociology? Herbert Spencer is considered as second father of sociology, and he was also considered the pioneers of sociology. Pioneers of sociology. And Herbert Spencer born in village called Derby in England on 27th April 1820. Okay, Herbert Spencer born in Derby in England on 27th April 1820. ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಅವರು ಡರ್ಬಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಡರ್ಬಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 27 ಏಪ್ರಿಲ್ 1820 ಇವರ ಜನನ ಆಗ್ತದೆ. And Herbert Spencer was influenced by Charles Darwin's The Origin of Species. Herbert Spencer influenced by Charles Darwin's book Origin of Species. ಅಂದ್ರೆ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಅವರು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವಾದಂತಹ ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳ ಉಗಮ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರೇರೇಪಣೆಗೊಳ್ತಾರೆ. The Origin of Species, it is a concept used in the origin of species is a concept used in evolution. Concept used evolution. Used concept evolution of animals to explain how societies change over a time. This Charles Darwin's Origin of Species is a concept. Origin of species is used. The concept is how societies change over a time. It is a concept used in explanation of how societies change or over a time. And he tried to explain the theory of organic analogy. Herbert Spencer tried to explain the theory of organic analogy. And Herbert Spencer also introduced the theory of biological evolution. Theory of biological evolution he was introduced, or he tried to develop the theory of biological evolution. Here he explained survival of fitness. Survival of fitness. What is survival of fitness? Survival of fitness is difference between rich and poor. Difference between rich and poor. He explained in his theory biological evolution. And Herbert Spencer believed two kinds of knowledge. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಅವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್
ಜನರಿಂದ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಜ್ಞಾನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಜನಾಂಗಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ರೇಸ್ ಜನಾಂಗಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಜ್ಞಾನ. 2 types of knowledge, that is knowledge gained by the individual and knowledge gained by the race. And Herbert Spencer also forms the society into 2 forms of society. ಸಮಾಜವನ್ನು 2 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ what are 2 forms of society? First one, militant society and industrial society. Militant society ಸೈನಿಕ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸಮಾಜ ಎಂಬ 2 ಸಮಾಜವನ್ನು 2 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. What are 2 forms of society? First one, militant society and industrial society. ಸೈನಿಕ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸಮಾಜ. And Herbert Spencer he was a popular writer. Herbert Spencer was a popular writer. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು Herbert Spencer ಒಬ್ಬ ಏನು ಬರಹಗಾರರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. Herbert Spencer ಅವರು ಬರಹಗಾರರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. So works of Herbert Spencer, first one, social statics, first principles, principles of ethics, the man versus state, study of sociology, principles of sociology. These are all the works of Herbert Spencer. Very important question. Write any 2 works of Herbert Spencer or write any works of Herbert Spencer for 2 marks and also for 1 marks. Okay, in that time you write these answers, any one. First one, social statics, first principles of ethics, the man versus state, the study of sociology, principles of sociology. These are the works of Herbert Spencer or books of Herbert Spencer. These are considered as contributions of Herbert Spencer to the development of sociology. Herbert Spencer ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ Herbert Spencer ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, these are the contributions of Herbert Spencer. Let us discuss another Western sociologist, that is Emil Durkheim. He was also another one of the famous Western sociologists who contributed to the development of sociology. Emil Durkheim, he was a French philosopher. Emil Durkheim was a French philosopher and he has considered society as a important unit of sociological study. He considered society as a important unit of sociological study. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾನವ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? Emil Durkheim. His comparative methods leads to Emil Durkheim's comparative methods leads to studying different types of society. His comparative methods leads to studying different types of society. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ತುಲನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಎಮಿಲ್ ಡರ್ಕೀಮ್ ಅವರ ತುಲನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನ ಏನಿದೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And Emil Durkheim was a first sociologist who emphasized the reality of society. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಗತಿ ಏನಿದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಗತಿ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಎಮಿಲ್ ಡರ್ಕೀಮ್. ಎಮಿಲ್ ಡರ್ಕೀಮ್ was a sociologist who emphasized the reality of society. And Emil Durkheim also introduced the rules of sociological method. Rules of sociological method was introduced by Emil Durkheim. These rules of sociological method contain scientific study of society. Scientific study of society ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾವುದು? ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪದ್ಧತಿಯ ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ? ಸಮಾಜವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
opinion is that the man's social behavior has to understand not by personal way or personal view, but it contains or by social background. It contains social background, not by personal view. It is a social background. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಮಾನವನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಮಾನವನ ವರ್ತನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವುದರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ, ಮಾನವನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಹೊರತು ಮಾನವನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಮಲ್ ಡರ್ಕೀಮ್. He says that human event is called social. He says that human event is called as social. According to him, we perform every action. According to him, we perform every action in the interest of society. He says that, Amal Durkheim says that every action of human being is based on interest of society, or we perform every action is based on the interest of society. He introduced a social fact, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. He introduced, Emil Durkheim introduced social fact. What is social fact? Every way of action, fixed or not, capable of exercising on the individual and external constraint. What is social fact? Social fact is every way of action, every way of human action, fixed or not. It is either fixed or not, capable of exercising on the individual and external constraint. So it is called as social fact. Very important question. What is social fact? Social fact is every way of action, fixed or not, capable of exercising on the individual and external constraint. And Emil Durkheim introduced the theory of anomy. Emil Durkheim introduced the theory of anomy. Anomy means normlessness. This theory of anomy is classified by, or this theory of anomy is explained by his book Division of Society. Emil Durkheim's Division of Societies contains theory of anomy. Anomy means normlessness, ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಮರಹಿತ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಅನಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಯಮರಹಿತ ಪದ್ಧತಿ. ಎಮಲ್ ಡರ್ಕೀಮ್ ರವರು ನಿಯಮರಹಿತ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬುಕ್ ಆದಂತಹ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಂಬ ಅವರ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎನಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಮರಹಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And Emil Durkheim is a sociologist who introduced the social fact, and he considered suicide is one of the social fact. Suicide is, according to him, suicide ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು social fact. According to Emil Durkheim, suicide is considered as social fact. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಮಲ್ ಡರ್ಕೀಮ್ ರವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. Social fact takes place, or suicide takes place due to the external force. According to Emil Durkheim, this suicide as a social fact and takes place due to the external force. And also Emil Durkheim classified 4 types of suicide. He introduced the suicide or normlessness in his theory. In his theory, anomy is one of the important theory of him, and he explained suicide as a 4 forms. In 4
is a concept as a Emil Durkheim's theory of suicide. There you study detail. Okay, these are 4 forms of suicide. ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 4 ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆ 4 ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಆತ್ಮಕೇಂದ್ರಿಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ಎರಡನೇದು ನಿರಾಶಾತ್ಮಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ಆತ್ಮಕೇಂದ್ರಿಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ನಿರಾಶಾತ್ಮಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, and third one ostrich suicide. ಪರಹಿತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಫೆಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ suicide. ಆತ್ಮಕೇಂದ್ರಿಕ egoistic suicide, anomic suicide means ನಿರಾಶಾತ್ಮಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, third one altruistic suicide ಪರಹಿತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, fourth one fatalistic suicide ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ. These are 4 forms of suicide according to Emil Durkheim. And Emil Durkheim also considered as a prolific writer, and his famous works or famous books are as follows. First one, division of labor. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು Emil Durkheim ರವರು ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬರಹಗಾರರು. ಇದು ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, division of labor in society. Second one, in division of labor in society, he introduced the theory of anomy. And second one, rules of sociological method. And third one, the elementary forms of religious life. These 3 books are very important books written by Emil Durkheim. Okay, these are the various contributions of Emil Durkheim to the development of sociology.